Joyful morning to honorable sisters, respected teachers, beloved parents, admirable achievers, and my lovable friends. Today is a proud day for every Indian. Yes, on this day, 1947, our country got freedom after many years of struggle and sacrifice. Independence Day reminds us the bravery of our freedom fighters who gave their lives for the nation. It is a time to remember our heroes like Mahatma Gandhi, Nehruji, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and many more. Today we stand as proud citizens of a free and democratic country. This day also inspires us to take responsibility and serve our nation with love and honesty. Let's celebrate this day with pride in our hearts and unity in our mind. Let us begin our Independence Day celebration with great joy and love. To start this meaningful event, we shall pay our respect to our motherland through Tamil Thai வாழ்த்து. Let's all stand in attention as we sing the glorious Tamil Thai வாழ்த்து to show our love for Tamil and Tamil Nadu.
Here comes the proudest moment of this day, the hoisting of our national flag. Our tracker is not just a piece of cloth. It represents the dreams, sacrifices, and pride of every Indian. We request our respected Sister Vidya to come forward and hoist the national flag. Flag salute! March was a beautiful display of discipline, unity, and respect. Yes, it shows a spirit of teamwork and patriotism. Let's cheer for our marching students as they pass with pride and confidence. Let's begin this day with our school band who will lead the march past with their energetic rhythm and perfect coordination. The trumpet rolls, the band strikes up, and the high-pitched voice issues a command. Here comes our friends to start the march past with the band. We are extremely glad to introduce the four distinctive houses, namely Blue House, Green House, Red House, Yellow House, and Forerunners. Here, the march past begins in front of marching our school captain, Miss Roshni Jose, and vice captain, Miss Delia Mariam, will guide us through the entire parade of cadets.
The gracious march of greenhouse, dressed in green, symbolizes nature, generosity, and fertility, led by the Captain Shabanias. Now, Red House is marching majestically in front, dressed in red, symbolizes passion, power, strength, led by their captain Maria Priscilla. Now, watching the gracious march of Yellow House dressed in yellow symbolizes love, happiness, optimism, idealism, led by Captain Giona Goldwick. Here is the fantastic marching of our foreigners, leading with pride and honor. Our foreigners is carrying the spirit of our nation in every step. salute to all the students and house captains for such a spirited display. Indeed, it reflects the discipline and dedication of our school community. I request our school captain and house captains
Kindly come forward and place the flags on their respective stands. I request our dignitaries, teachers, parents, and dear students kindly proceed to the assembly ground. A function without welcome is like a home without a heart. Let's begin our celebration with warm words of welcome. I now invite our friends to deliver the welcome address. Respected Chief Guest Sister Vidya, our beloved Principal Sister Victoria, our correspondent Sister Pooja, our dear Sister Flowery, our special guest Sister Bindu, and the stars of the 2024 to 25, the students of 10th standard, respected teachers, non-teaching staffs, their parents, and my dear friends. A warm welcome and happy morning to one and all. Freedom is not given, it is taken, said Netaji Subhash Chandra Bose. Today, as we celebrate Independence Day, we remember the courage, sacrifice, and love of our great leaders who gave us the precious gift of freedom. Today, we gather under the fluttering tricolors to celebrate the day of pride, sacrifice, and hope for Independence Day. Independence is not just the absence of change, it is the presence of responsibilities. As a citizen, we are called to protect our unity, respect our dignity, and work for justice, peace, and progress. On this special day, we bless to have our chief guest who truly lives their values in her own way. Respected Sister Vidya, she is a woman full of zeal, dedication and devotion, loving and supportive, yet strong and courageous. Just as our freedom fighters have given their lives for the nation, she has given her life for God and for people, working tirelessly to bring hope, education and compassion wherever she goes. She stands strong in faith, walks humbly in service. We are privileged to have such a great person with us today. Hearty welcome, dear sister. Now, I request Miss Jagadishwari to welcome sister with shawl and bouquet. I welcome our correspondent Sister Pooja, who
whose encouragement and vision help us to grow stronger each day. A heartfelt welcome to our special guest Sister Bindu and Sister Flowery for their whose presence adds beauty and brightness to this celebration. I now invite Ms. Roshni Jose and Ms. Delia Mariam to welcome our special guest Sister Bindu and Sister Flowery with a bouquet. I extend a loving welcome to our Principal Sister Victoria, you are the guiding star who leads our school with wisdom and care. Now I invite Ms. Asha to welcome our Principal Sister with a bouquet. தூய காற்றில் சுதந்திரத்தின் மனம் வீச தூய இதயத்தில் தேசப்பற்று மலர நம் பள்ளியின் சுதந்திர தின விழாவுக்கு நம் சமூகத்தின் தூண்களாக இருக்கும் அன்பு பெற்றோர்களை மனமார்ந்து இதயம் நிறைந்து வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் வருகை இவ்விழாவுக்கு சிறகுகளில் பறக்கும் காற்றாக எங்கள் மனதில் ஆனந்தத்தின் வண்ண கோலங்களை வருகிறது. உங்கள் அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் எங்கள் மாணவர்கள் தேசப்பற்று நேர்மை ஒழுக்கம் கல்வி என அனைத்திலும் வளர வழிகாட்டுகிறது. உங்கள் வருகை இவ்விழாவுக்கு எங்கள் மாணவர்களுக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்கிறது என்று வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று எனது வரவேற்பு உரையை நிறைவு செய்கிறேன். A warm welcome to our respected teachers, non-teaching staff and my dear friends. You are the heart and spirit of today's celebration. As Dr. APJ Abdul Kalam said, let's sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. With this spirit, I once again welcome you on this Independence Day celebration and felicitation. Jai Hind. Wow, that was heartfelt and warm welcome. Now it's time to let our hearts dance to the rhythm of patriotism. Yes, Shana, let's enjoy a graceful dance performance by our talented students. Watch closely, every move will speak of love for our nation. आजा आजा जिंद शामी आने के तल है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तल है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। What a player!
आजा आजा जिंदे शामी यानी के तले आजा हरी वाले नीले आसमां के तले जय हो जय हो तू ऐसा डांस करेगी ना जय हो Champagne on जय हो comédie जय हो Paladin जय हो Retardé जय हो Baila baila जय हो Baila baila जय हो Baila baila जय हो What an energetic performance. Now it's time to lift our voice in unity and harmony. Here comes our young patriots with a group song. Let's welcome them with a good round of applause. Thank you, Nightingales. Your music touched our hearts. Now it's time to listen to the thoughts that will inspire our minds. Yes, our students are eager to share their feelings about Independence Day in English. So let's listen them with pride and attention. Respected sisters, dear teachers, beloved parents, and my dear friends, a very happy morning to everyone. Today is a very important and proud day for all of us. We have gathered here to celebrate the Independent Day of India, a day that reminds us of the value of freedom, the sacrifices of our great leaders, and the dreams of a new India.
Every year we celebrate 15th August as Independence Day. Because on this day in 1947 our country became free from the British rule. After more than 200 years of struggle, India got its Independence Day. It was not easy. Ready, Many brave men and women gave their life for our freedom. They fought with courage and hope in their heart. Let us take a moment to remember and salute our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Rani Lakshmi Bai, Sardar Vallabhbhai Patel, and many more. They are the true heroes of our country. Because of them, we are living in a free India today. Before 1947, India was under British rule. We did not have the right to speak freely, move freely, or even think freely. Our people were treated badly and our leaders were jailed for raising their voices. But they never gave up. They believed in truth, non-violence, unity, and slowly they made the whole country to stand up and fight for freedom. Mahatma Gandhi, the father of our nation, taught us the power of non-violence. He showed us that we can fight without weapons, through peace, love and truth. His woman like that someone great India. Women were strong steps towards independence. My dear friends, today live in a free India where we can go to school, follow dreams, speak our language, practice our religion, choose our leaders throughout. But with this freedom comes responsibility. We must be good citizens. We must respect our constitution, follow the rules, and always stand for truth and justice. Independence does not mean doing whatever we want. It means doing what is right. It means helping each other, respecting our elders, be kind to the poor, and protecting our environment. It means making our country proud. Whatever we do, whether it is studying, playing, or working. Let us also remain our brave soldiers who protect our country as a whole. They stay above so we can sleep peacefully. Many of them give their lives so we can live safely. We must salute their bravery and be thankful to them. Today, India is growing fast. We are sending satellites into space, building small cities, making progress in science and technology, and becoming a powerful voice in the world. But still, we have many challenges: poverty, pollution, corruption, and inequality. As young citizens, it is our duty to solve these problems with honesty, ardor, and new ideas. Education is our biggest weapon. With education, we can change the future of our country. Every child must go to school. Every girl must given the same opportunity as a boy. Every child say no to child labor and say yes to books and learning. Let us also protect our beauty of India. Our rivers, forests, animals and mountains are precious. Let us keep our country clean. Plant more trees and stop using plastic. Be healthy India is a strong India. Friends, let us promise today that we will be responsible and respectful and proud Indians. Let us start united no matter which state, language or religion we belong to, because at the end of the day, we are all Indians first. Let us rise our head with pride and say, we Thank you so much. We are very happy Independence Day.
inspiring speeches. Wasn't it? Now let's relax our minds and watch a performance that brings peace and power together. Yes, it's time for a graceful yoga demonstration. Yoga is India's gift to the world. Let's welcome the performance.
from home and now we are back with another lovely dance performance. That will make your time profit. Let's enjoy this colorful and spirited presentation from our fabulous dancers. आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 Dance speaks the language of our soul. But now, let's listen to the language of our roots, our mother tongue Tamil. Here comes a Tamil speech, here comes a passionate Tamil speech by Rimi. Let's open our hearts and ears. சிவந்த சூரியன் சிரித்துரிக்கும் காலை சுதந்திர கீதம் பாடும் புனித நாள் இந்நாள் மலரின் மனம் போல நம் தலைமை ஆசிரியருக்கும் மழையின் சுவை போல அருள் சகோதரர்களுக்கும் அன்பு ஆசிரியர்களுக்கும் வானவில் நிறம் போல இனிய மாணவர்களுக்கும் என் இதயம் கனிந்து வரவேற்பு சுதந்திரம் கிடைத்தது வீர தியாகம் மூலமே அதை காக்க வேண்டும் நம் ஒற்றுமை மூலமே இன்று அந்த வீரர்களை நினைவு கூறும் சிறப்பான தருணத்தில் பேசுவதற்கு பெருமைப்படுகிறேன் இன்று நாம் அனைவரும் கூடியிருப்பதன் நோக்கம் நம் இந்திய திருநாட்டில் 79வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவதுதான் நாம் அனைவரும் பெருமையுடன் நினைவு கூறும் இந்த நாள் முன்னோர்கள் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருந்து இந்தியாவை மீட்க போராடிய தியாகத்தின் வெற்றி நாள் இந்த சுதந்திரத்திற்காக பலர் தங்கள் இன்னுயிரை இழந்துள்ளார் காந்தியடிகள் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் போன்ற தலைவர்கள் இந்தியாவை அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்க அர்ப்பாடுபட்டனர் அவர்களின் தியாகத்தை நாம் என்றும் மறக்க கூடாது அவர்களின் வழியில் நாம் நமது நாட்டுக்காக பாடுபட வேண்டும் சுதந்திரம் கிடைத்து சுதந்திரம் என்பது வெறும் விடுதலை மட்டும் குறிப்பதல்ல அது ஒவ்வொரு குடிமகனின் சம உரிமை சம வாய்ப்பு மற்றும் சம நீதி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதாகும் நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொண்டு உலக அரங்கில் நமது நாட்டை தலை சிறந்த நாடாக மாற்றுவோம் நாடு சுத்தமாக மனம் நற்பண்பாக அறிவில் முன்னேறி அன்பில் வளர்ந்து வீரர் கனவை காக்கும் குடிமகனாக இந்தியா என்றும் உயரட்டும் வந்தே மாதரம் Thank you Rumi, for that inspiring Tamil speech, filled with the spirit of
our motherland. Yes, words spoken from the heart always. The power to touch us deeply. And now it's time to listen the word of wisdom from a very special person. We are truly honored to have a chief guest, Sister Vidya, with us today. She is source of inspiration, guidance, and encouragement for her young minds. Now let's welcome her to deliver the chief guest address. Respected Sister Victoria, the principal of the school, Sister Flowery, the special guest of the day, teachers, students, the meritorious students and parents and well-wishers of St. John's. At the outset, I extend to each one of you the joy of celebrating Independence Day. Our young speakers have already spoken to us so eloquently the importance of this day. In fact, on Independence Day, we focus on 4 things. First of all, we recollect the past. As we recollect the past, we remember the sacrifices made by our freedom fighters, beginning with the non-violence of Gandhiji to the bravery of Bhagat Singh. We also reflect on the vision of our founding fathers for our country. They envisioned a country based on democracy, justice and equality. Secondly, we celebrate the present. The strength of our country is in its diversity. We have diverse culture, language and religion. And we continue to celebrate this diversity in unity. We also have reason to celebrate as our country has developed in leaps and bounds. We have developed in technology, in finance and in sports. The recent achievement of Divya Deshmukh in the World Chess Championship added another player to the name of India in the international level. The third thing is to hope for the future. This year's Independence Day has its theme, honoring the freedom and inspiring the future. Our country calls on each one of us to shape our future as the country moves. What are we to do as citizens of this country? We are well aware of the unrest happening in different parts of our country, especially faced by the minorities in different states. I am sure you read the newspaper, you watch the news, and you get the information. Many times we find the constitutional rights are violated in our country. We also hear about violence against women and children, atrocities of various kinds, drug usage, human trafficking, and at times the scams like electronic voting machine. We should remember that family is the smallest unit of a country. If our family is strong, our country becomes strong. And it is very important for us to strengthen our family. I wish to speak a few words in Malayalam for these parents. I am not able to speak in Tamil. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും മുതിർന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി 2 ശബ്ദം മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു മോഡൽ. നമ്മുടെ കുടുംബം ശക്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ രാജ്യവും ശക്തിപ്പെടും. കുടുംബത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളും കുടുംബത്തുള്ള എല്ലാവരുമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
ഈ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞതാണ്, സിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില് യുവാക്കൾ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അതിന്റെ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഷോക്കായി. നമ്മുടെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായ തുത്തോര്, ക്രിസ്ത്യൻസ് നിറഞ്ഞു താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, കുർബാനയും എല്ലാവിധ സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാനിവിടെ പുതിയതാണ്, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറിച്ച് വലിയ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്കത് വളരെ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഇവന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതികളും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു വില്ലേജിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോകേണ്ട കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട നമ്മളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൂളുകളുണ്ട്, പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ പോലെയുള്ള സംഗതികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പേരൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നികുതി അടയ്ക്കുക. നമ്മൾ ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുക. വീടുകളിൽ മൊബൈലിന്റെയും ടിവിയുടെയും ഉപയോഗം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് വളരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ലതായ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചോ അവരുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചോ കോളേജിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ തറഞ്ഞു നിൽക്കും, അതെന്നും അവരോടുകൂടി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കി പോകാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെയാണ്, എന്നാലേ അവര് വളരുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുക. പാർട്ട്നേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ്. അവരും ഭാവിയിൽ ഒരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള എൽഡേഴ്സ്, ഞാൻ പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ടു വളർന്നിട്ട് വേണം നാളെ നിങ്ങളെ നോക്കാൻ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ല, നാച്ചുറലി അവർ പറയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ നോക്കിയില്ല, ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നോക്കുന്നു. അന്നേരം നമുക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കൊരു മാതൃക അയക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാം. To the teachers, I would say all of us, we need to be sincere and genuine in our profession, prepare our lessons well, communicate with students and parents politely and gently. Can we have all the students sitting straight? Let your tongues rest for a while. And to you students, you are the future of this village, Thoothoor. You are the future of your family. You are the future of our country. Therefore, focus on your studies. Focus on developing your personality for an international standard. I repeat, you are not meant for this small village. You are meant for a better, higher world. Prepare yourself for the same. Be punctual in completing your work. Punctuality will help you in future and today too. Do now what is to be done today. Do today what is to be done tomorrow. That is the way the successful people get success. You can ask these students sitting here. We have the bright stars sitting here, your own brothers and sisters as example before us. One more thing I wish to say, this is very, very important for you. Avoid the friends who are not supporting you either in your studies or in your character formation. I repeat, avoid, keep away from people, students who are preventing your studies and progress. Always choose the right friends who will support you for your growth and for your success in life.
I wish to congratulate these bright stars sitting in front of you. I do not know any of them, I never taught them. But I know if you are sitting here, you have really worked hard. You have followed the instructions given by your teachers. And you have made your parents proud. That is very important. This is the best gift you can give to your parents who are working hard. This one thing I forgot to tell you to the parents. പാരൻസിനോട് പറയാൻ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള കാര്യം ഇവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. എനിക്കോ കിട്ടിയില്ല, എന്റെ മക്കൾക്കെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. എന്നിട്ട് മക്കളെന്താണ്, മക്കളുടെ വിചാരം പേരൻസ് കടലിലോ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണ് ഈസിലി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. ദയവ് ചെയ്ത് പേരൻസിനോട് പറയാം, കുട്ടികളെ ഒരു കൺട്രോളിൽ വളർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ജോലിക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരു 10 വയസ്സായ കുട്ടികളെ തുടങ്ങി അവരെ കൊണ്ടുപോകും. അവർ കാണട്ടെ, അവർ പഠിക്കട്ടെ, അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് അവരെ ഇവിടെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക, അവർ പഠിക്കുന്നില്ല. പഠിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അവര് നോക്കുമ്പോ എന്തായാലും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ. എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തിന്റെ കുറവ്? പിന്നെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ അവരുടെ ചിന്ത. ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പള്ളിയിലോട്ട് കാണാറുമില്ല. ഇങ്ങനെയും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെലവ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുക ഭാവിയിലേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇവര് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാത്ത കുറച്ച് പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊന്നുമില്ല, നല്ല ബ്രെയിനുള്ള കുട്ടികളാ. അവർ വിചാരിച്ചു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺട്രോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണം. സ്കൂളിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ വീടുകളിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ വരണം. ചില പേരൻസ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 മാസം 1.5 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. സിസ്റ്ററെ, ഞാൻ കുറെ മാസം കടലില്ല, വല്ലപ്പോഴല്ലേ വീട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു. പക്ഷെ സ്നേഹം അമിതമാകരുത്. അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറയേണ്ടടുത്ത് വഴക്ക് പറയുകയും പണിഷ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് വളർത്തണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് പേരൻസ് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുക. എല്ലാ ചെറിയ കാര്യത്തിനും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പേരന്റ് പറഞ്ഞു, 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ 30 പേന വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യും. ഞാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നടക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പേന സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റാനില്ല. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ടല്ലേ അവന് എല്ലാ ദിവസവും അത് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വരില്ലായിരുന്നു, കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റോള് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ പിള്ളേരിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കും. സോ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഹാവ് മേഡ് യുവർ പേരൻസ് സോ പ്രൗഡ് ആൻഡ് ദ സ്കൂൾ സോ പ്രൗഡ്. And I wish you all the best for the future. Let us hear more good news about you in the future. I also wish to appreciate Sister Victoria and the entire staff. I have not seen in other schools like ours so many hours spent for the class 10 students. They start the school in the morning till evening 5:30. Almost the whole day is spent for the class 10 students. I was surprised for the dedication of the teachers and sisters here. And it bore fruit by the good result of the students. I also wish to appreciate the students who perform. They are really doing well. All the dancers, speakers, the band group, the march past, and the students who did speeches, songs, and the rest of the things are awaited. I appreciate all of you and the staff who trained them. It's not only students' work, the staff have been continuously after them, preparing them well, especially Mr. Inigo who took care of the anchoring part of the students. I appreciate all of you for the same, and congratulations to every one of you once again. Enjoy your day. Thank you. Thank you, sister, for your inspiring words. Your message has filled us with pride and motivation to do our best for the school and our nation. Now let's go back in time and make the day how we with this freedom. Here is a presentation
and our national leaders, brought to the life by our students. Let's salute them both, the heroes of the history and the stars on stage. தென்னாட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி அந்நாளில் என் நாட்டவரும் அறிந்த துறைமுக நகரம். அந்நகரின் பெருமையை தம் பெருமையாக்கிக் கொண்டவர் சிதம்பரனார். அவர் தன்னலம் துறந்து தனிப்பெரும் தொண்டர். இந்திய கடலாட்சி எமதே என கருதி உருமாந்திருந்த ஆங்கிலேயர் பொறி கலங்கி நெறி மயங்கி கப்பலோட்டிய தமிழர் சிதம்பரனார். நாட்டிலேயே சுதந்திர உணர்ச்சியை ஊட்டியதற்காக அவரை சிறை கோட்டத்தில் மாட்டி மகிழ்ந்தது ஆங்கில அரசாங்கம். சிறைவாசம் முடிந்த பின்னர் தூத்துக்குடிக்கு திரும்பினார் சிதம்பரனார். ஒரு நாள் மாலை பொழுது துறைமுகத்தின் அருகே உலாவ சென்றார். பழைய நினைவுகள் எல்லாம் அவர் மனதிலேயே படர்ந்தன. அக்கடற்கரையில் நின்று அவர் பேசியிருந்தால் என்ன பேசியிருப்பார்? இதோ அவர் வாயாலேயே கேட்போம். தென்னாட்டு துறைமுகமே, 300 ஆண்டுகளாக நீ ஏன் முத்துக்கரையில் முதன்மை பெற்று விளங்குகிறாய்? முன்னாளில் பலமுற்றிருந்த கொற்கை பெருந்துறையின் வழி தோன்ற நீ ஏன் என்று நினைத்து உன்னை வணங்குகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். ஆயினும் அக்கால துறைமுகத்தின் மாட்சியையும் இக்காலத்தில் காணும் காட்சியையும் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது எனது நெஞ்சம் குமுறுகின்றதே. பாரறிந்த கொற்கை துறைமுகத்தில் பாண்டியருடைய மீன்கொடி பறந்தது. கொற்கை கடல் முத்துவளம் கொழித்தது. பழங்குடிகளாக பறந்தவர் மரக்கல வணிகத்தால் வளமுற்று மாட மாளிகை வாழ்ந்தனர். இது சென்ற காலத்தின் சிறப்பு. இன்று மீன்கொடி எங்கே? ஆங்கில நாட்டுக்கொடி என்றோ இங்கு பறக்கின்றது. பரங்கிய கப்பல் என்றோ எங்கும் பறந்து திரிகின்றது. கொள்ளை லாபம் அடிக்கின்ற வெள்ளையர் கப்பலில் கூலி வேலை செய்கின்றனர் நம் நாட்டு மக்கள். சொந்த நாட்டில் வாழும் நாம் பரங்கியருக்கு அடிமை செய்து வயிறு வளர்ப்பது ஒரு வாழ்வாகுமா? பசி எளிய வாழ்வாரே வாழ்வார் என்ற வள்ளுவர் குரலை மறக்கலாமா? பலமாட்ட துறைமுகமே, இந்த வசையை ஒழிப்பதற்காக இந்நகரில் சுதேச கப்பல் கம்பெனி ஒன்று உருவாயிற்று. பாரத நாட்டு அறிஞரும் செல்வரும் அக்கம்பெனியில் பங்கு கொண்டார்கள். பழங்கால பாண்டியனை போல் மதுரை மாநகரிலே தமிழ் சங்கம் ஒன்று அமைத்து புலவர் பாடும் புகழுடையவராக விளங்கிய பாண்டிய துறையார் அக்கம்பெனியின் தலைவரானார். அதன் செயலாளராக அமைந்து பணிபுரியும் பேரில் எனக்கு கிடைத்தது. கம்பெனியார் வாங்கிய சுதேச கப்பல் துறையை வந்தடைந்தது. வெள்ளோட்டம் பார்ப்பதற்காக அக்கப்பல் இங்கிருந்து கொழும்பு துறையை நோக்கி சென்ற பொழுது இந்த வெள்ளம் என் நெஞ்சில் பொங்கி எழுந்தது. கண்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வழிந்தது. நன்றி. விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர்கள் பலர். அவற்றுள் தென்னாட்டில் தோன்றி ஆண்களுக்கு பெண்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்று எடுத்துக்காட்டி சுதந்திரத்திற்காக போராடி வீரமரணம் அடைந்த தென்னாட்டு வீராங்கனையை பற்றி தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை. எல்லா பட்டி தொட்டிகளிலும் அவர் பெயர் ஒலித்துக் கொண்டுதான் இருந்தது அன்று. இன்று அவர்களை தென்னாட்டு ஜான்சி என்று போற்றி திகழ்கிறது நம் நாடு. அது வேறு யாரும் அல்ல, அவர்கள்தான் வீரமங்கை வேலு நாச்சியார். அவர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக பேசிய சில வார்த்தைகள் இதோ. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வீரமங்கை வேலு நாச்சியாரின் வீர வணக்கம். எங்கள் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்த அந்நியனே, சூழ்ச்சியினால் என் கணவரை கொன்று விட்டாய். எனக்கு பிடிக்காத 3 எழுத்து பயம், எனக்கு பிடித்த 3 எழுத்து வீரம். வீரத்திற்கு பேர் போன நாங்கள் உன்னை நாட்டை ஆள அனுமதிக்க மாட்டோம். வெள்ளை பரங்கியனே, நேருக்கு நேர் நின்று போரிட துடிவற்ற கோழையனே, உன்னை பழிவாங்க புறப்பட்டு விட்டேனடா. காலனை காலால் எட்டி உதைக்கும் தமிழனை உன் வீரர்கள் என்ன செய்துவிட முடியும்? பரங்கியர்களே, நான் பனங்காய் செய்வது போல் சீவி விடுவேன். என் தாய் திருநாடே, உன்னை மீட்ட பின் உன்மடியில் ஓய்வெடுப்பேன். வெள்ளையனை எதிர்த்து போரிட்டு வெற்றி பெற்ற முதல் வீரமங்கை என்று சரித்திரம் பேசிட புறப்பட்டு விட்டேனடா. அடிமைத்தனம் ஒழியட்டும், படையெடுத்து போரிட்டு வெற்றி காண்போம். வெற்றிவேல் வீரவேல். எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண்கள் இனிப்பில்லைத்தான் என்று கும்பேன் என்றார் பாரதி. அறிவில் மட்டுமா, தியாகத்திலும் தான் பெண்கள் சலிப்பின்றி இழைப்பின்றி தோய்வின்றி முன்னிருக்கிறார்கள். விடுதலை போராட்ட ஆரம்ப காலத்திலே களம் இறங்கியவர் தென்னாட்டு ஜான்சி ராணி கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள். விடுதலை போராட்ட முதல் பெண்மணி 31
வயதில் விடுதலை வீராங்கனை, நீலம் சிலை அகற்றும் போராட்டம், உப்பு சத்தியாகிரகம், வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம், சிறைவாசம், இன்னும் பல. வீரமங்கையை அறிய வேண்டாமாம். பின்னர் வீரமங்கை அஞ்சலையம்மாள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகி மே 24, 1946 அன்று சென்னை மாகாண சட்டமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை அவர் வாயாலே கேட்போம். ஆங்கிலேயர்கள் நம் விவசாயிகளை கட்டாயப்படுத்தி சில பயிர்களை பயிரிட வைத்தனர். அதில் முக்கியமாக பருத்தி செடி வளர்ப்பும் மற்றும் நிறம் தயாரிக்கப்படும் செடியுமாகும். பருத்தியை அவர்கள் வாங்கி ஆலையிட்டு பருத்தி ஆடைகளாக செய்து நமது நாட்டினரை வாங்க கட்டாயப்படுத்தினர். இதனால் நமது நாட்டு குடிசை தொழில் நலிவடைந்தது. மக்கள் சாப்பிட வழியின்றி தவித்தனர். இதனை கண்ட நம் மக்கள் அந்நிய துணிகளை பயன்படுத்த கூடாது என சூளுரைத்தனர். அந்நிய துணிகளை எதிர்க்க மகாத்மா காந்தி அடிகள் கலர் கொண்டு வந்தார். இதை நாம் பலப்படுத்திட பஞ்சு வெளியில் போக விடாமல் கிராமங்களிலே வைத்து நிற்க வேண்டும் என்று அரசாங்கமே சட்டம் இயற்றிவிட்டால் துணி பஞ்சம் இன்றி கௌரவமாயிருப்போம். கிராமங்களில் பயிரிடுவோர் காலையில் எழுந்து வயலுக்கு போய்விடுவார்கள். காலை 10 மணிக்கு சோறு கொண்டு போவார்கள். அதை சாப்பிட்டு விட்டு மாலை 5 மணிக்கு வீட்டிற்கு திரும்ப வருவார்கள். இன்று நாம் 3 வேளை சாப்பிட்டு விட்டு மருத்துவரிடம் செல்கிறோம். அவர்களுக்கோ உணவில்லை, துணி இல்லை. இங்கே ஒரு கோட்டுக்கு 2 கோட்டு போட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏழைகளுக்கு வேண்டிய துணியை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. ஆண்களோடு பெண்களும் போராட்டத்திற்கு துணிந்து இரவென்றும் பகலென்றும் பாராமல் குடும்பம் பிள்ளைகள் என்று நினைத்து பார்க்காமலே நாட்டு மக்கள் அனைவரும் என் மக்கள் என்று நினைத்து ஆண்களோடு சேர்ந்து போரிய வீரமரணம் அடைந்தனர் பலர். தனது தப்பு குழந்தை என்று பாராமல் சொந்த குழந்தை போல் போருக்கு கொண்டு சென்று வீரமரணம் அடைந்த வடநாட்டு ஜான்சி என்று போற்றப்படும் லட்சுமி பாய் தான் அது. அவரை இந்த பாரில் தெரியாதவர் யாரும் இல்லை. இதோ அவர்கள் உங்கள் முன்னால். நான் யார் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் தான் ராணி லட்சுமிபாய். என்னை எல்லோரும் ஜான்சி ராணி என்று அழைப்பார்கள். நான் 4 வயதில் தாயை இழந்து தந்தையின் அரவணைப்பை வளர்ந்தேன். சிறு வயதிலேயே கத்தி சண்டை, குதிரை ஏற்றம், துப்பாக்கி சண்டை ஆகியவற்றை கற்றுத் தேர்ந்தேன். 1742 ஆண்டில் கங்காதராவ் என்பவரை மணந்து கொண்டேன். இது நான் பிறந்த பூமி. இது எனது தாய் நாடு. என் நாட்டிற்காக நான் எதை செய்தாலும் உன்னிடம் கேட்க வேண்டுமா? இது என்ன நியாயம்? நீங்கள் சொல்வதை செய்யவில்லை என்றால் என் நாட்டை என்னிடமிருந்து எடுப்பீர்களா? இது என்ன சட்டம்? நமது நாட்டை ஒருபோதும் வெள்ளையனுக்கு விட மாட்டேன். கீழே விழுந்தால் மீண்டும் எழுவேன். வரியா கேட்கிறாய்? என் நாட்டை ஆட்சி செய்யும் நான் ஏன் வரி தர வேண்டும்? என் நாட்டில் இருந்து ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுப்பதற்கு விட மாட்டேன். வீரர்களே, 8 திக்கும் பறைசாற்றுங்கள், போருக்கு தயாராகுங்கள். நமது நாட்டை ஒருபோதும் அடிமையாக்க விட மாட்டேன். பாரத தாய்க்கு வீர வணக்கம். வந்தே மாதரம். What an amazing journey it has been so far. Now it's time to celebrate achievements. Yes, hard work always deserves recognition. Let us commence in prize distribution ceremony to engage the talents among us. Now, it's time to distribute the prizes of the Stars of 2025, 2024 and 2025. I request our chief guest, respected Sister Vidya, to felicitate the stars. I now call upon Miss Ria Lisna, the school topper, along with her parents, who scored 486 marks out of 500 in Tamil 97, English 99, Maths 99,
Science 95, Social 96. She received trophy and cash prize rupees 3,000. Now the chief will felicitate her parents with a shot. Next, I call upon Miss Lucy Fafancy, the second topper, along with her parents, who scored 474 marks out of 500. In Tamil, 97, English, 97, Maths, 89, Science, 94, Social, 97. She receives trophy and cash prize rupees 2,000. Now, the chief will felicitate her parents with a shot. And I call upon Miss Lisney J. Leno, the third topper, along with her parents, who scored 468 marks out of 500. In Tamil, 96, English, 98, Maths, 95, Science, 88, and Social, 91. She receives trophy and cash prizes rupees 1,000. Now, the chief will felicitate her parents with a shot. Now, I call upon the stars along with their parents who scored above 400 marks to receive the trophy. First, Miss Chris Adria, 464 out of 500. Next, Melissa Jose, 461 out of 500. Next, Jessica Clario, 457 out of 500. Next, Miss Catherine Stefania, 453 out of 500. Next, Caroline Jasio, 448 out of 500. Next, Master Risha, 442 out of 500.
Next, Miss Abia, 442 out of 500. Next, Sanjana, 436 out of 500. Next, Master Justin, 436 out of 500. Next, Master Darshan Charles, 432 out of 500. Next, Miss Salona is 430 out of 500. Next, Miss Ashmi Acho, 429 out of 500. Next, Miss Yugana Mercy, 414 out of 500. Next, Miss Shania, 413 out of 500. Next, Miss Rifania Shonsa, 405 out of 500. Thank you so much, respected Sister Vidya, the Chief Guest, for sacrificing your valuable time with us. Thank you, sisters. Allah Chan. Take I request all the 10th standard teachers, students and the parents please come forward for the photo. Good morning to one and all gathered here. With deep respect, I welcome our beloved correspondent Reverend Sister Pooja, our esteemed principal, respected Sister Victoria, all our respected chief guests, teachers, and my dear friends. It is truly an honor to be here today in the place that has shaped me into who I am. When I think about my years in the school, I feel a deep sense of gratitude. This is not just a school, it is a home of learning values and discipline. I would like to start by thanking our teachers and sisters who have taught us for all these years. They have been really great mentors, guides, and sometimes even second parents. Thank you for your patience and guidance throughout these years. This would not have been possible without your prayers. I would like to express my heartfelt gratitude to Sister Victoria.
Thank you, sister, for your advices and guidance. You believed in us and allowed us to study in our own comfort zone, which has truly helped us in achieving our dreams. I express my gratitude to our parents who have worked really hard to make us achieve our dreams and have been really helpful for us throughout these times. This place indeed was a second home to us. I truly cherish each and every single moment we have spent at this school. Once again, I thank you all for making this memory a beautiful one and helping us to achieve our dreams. Thank you. Listener. Happy Independence Day to all of you present here. Last year for the felicitation, I have promised to 10th class if they get 99 marks in my subject, English specially, I will give a prize. So I would like to call real listener who got 99 out of 100 in English. Hearty congratulations and please come forward here. I would like to present this trophy to her. I also, with sincere heart, remember all our teachers. I would like to give a prize to them. May I request Miss Sajani to come forward. Miss Sweetlin. Miss Vijayalakshmi. We gratefully remember Miss Jagadeshwari, she is not present here now, Miss Dibra, your class teacher, and Miss Bisma who taught the maths. So we gratefully remember those teachers and ask God's blessings. Thank you. It's your grand finale with a burst of energy and color. Here comes the final dance performance to wrap up our celebration on a high note. Let's hear the more. வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே விடியும் பூமி அமைதிக்காக விடிகவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழகவே மலரே சோம்பல் முறித்து இழுகவே குழந்தை விழி கட்டுமே தாயின் கதகதப்பில் உலகம் விடியட்டுமே பிள்ளையின் சிறு முதல் சிரிப்பு வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே மலரவே விடியும் பூமி அமைதிக்காக விடியவே மண்ணில் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழகவே மலரே சோம்பல் முறித்து எழுகவே குழந்தை விழிக்கட்டுமே தாயின் கதகதப்பில் உலகம் விடியட்டுமே
பிள்ளையின் சிறு முதல் சிறு कारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ओ हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जग ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको Every good thing must come to an end. But before we leave, we must thank the hearts and the hands beneath today's celebration. Yes, let us invite our friends to deliver the word of thanks and express our gratitude. Thank you, cute angels, for your fabulous dance performance. Now it is time to distribute the prizes of class toppers of 2024 and 2025 students. For that, I cordially invite our respected principal sister, Victoria, to distribute the prizes. Now, I call upon the parents also with the students. To receive the prize, I invite the parents also with the students. From pre-KG, the first prize goes to Sergio. The second prize goes to Natali. The second prize goes to Natali. And the third prize goes to Advika. Third prize goes to Advika. From LKG, the first prize goes to Jackie Shia. The second prize goes to Anshwin Nadu. The third prize goes to Cristiano Lizan. From UKG, the first prize goes to Mildred Christ. The second prize goes to Joan Persik. The third prize goes to Austin. From first standard,
The first prize goes to Regolin Bernard. The second prize goes to Bihano. Both the parents, please come with the students. Father and mother, please come with the students. The third prize goes to Sharon Serafio. From second standard, the first prize goes to Krishandria. The second prize goes to Catalea. The third prize goes to Amarisha. The third prize goes to Amarisha. Then from third standard, the first prize goes to Shan Nishit. Then from third standard, the first prize goes to Shan Nishit. The second prize goes to Adriano. The second prize goes to Adriano. Third prize goes to Chena Felicitra. Then from fourth standard, the first prize goes to Julia A. The first prize goes to Julia. And the second prize goes to Rumi R. The second prize goes to Rumi R. And the third prize goes to Fabricas. Then from fifth standard, the first prize goes to Trish Albino. Second prize goes to Anashwara. Second prize Anashwara. The third prize goes to Ashanio. Third prize goes to Ashanio. Then from sixth standard, the first prize goes to Rishani Esther. The first prize goes to Rishani Esther. The second prize goes to Shafia. The second prize goes to Shafia. And the third prize goes to Joe and Christ. Joe and Christy. Then from seventh standard, the first prize goes to Colin B. Bazidas. From seventh standard, the first prize goes to Colin B. Bazidas. The second prize goes to Graciana.
The third prize goes to CM Chris Angelo. Chris Angelo. Then from 8th standard, the first prize goes to Ria Ram. Ria Ram. The second prize goes to Shabanna. The second prize goes to Shabanna. The third prize goes to Blessy. The third prize goes to Blessy. Then from 9th standard, the first prize goes to Roshni Jose. The second prize goes to Dalia Maria. Second prize goes to Dalia Maria. The third prize goes to Shifrani. The prize distribution for the rank holders are over. Thank you, our respected Principal Sister Victoria, for patiently distributing the prizes for the class toppers. Thank you, Sister. Now we are here to award the winners of Kamaraja's Day competition. For that, I joyfully invite our special guest, Sister Lumen, to distribute the prizes for the winners. From 3 kg goes to Arden and Brianna. The first prize goes to Arden and Brianna. The second prize goes to Yalini and Diana. Second prize goes to Yalini and Diana. The third prize goes to Ludwig Leon. The third prize goes to Ludwig Leon. For LKG drawing competition, the first prize goes to Natali. Drawing competition for LKG, the first prize goes to Natali. The second prize goes to Sham Jeffrey and Falito. Second prize goes to Sham Jeffrey and Falito. The third prize goes to Vinisa Lubin, Advika, Jovenjo, Analia. Third prize goes to Vinisa Lubin, Advika, Jovenjo, Analia. UKG dance competition. UKG dance competition, first prize goes to Anamika Shibu, second prize goes to Ivanio Bedmarks, third prize goes to Hilsha. UKG dance competition, first prize goes to Anamika Shibu. The second prize goes to
Emmanuel Belmont. Second prize. Third prize goes to Helsha. From first standard fancy dress competition, first prize goes to Anston Few. Second prize goes to Junal Maxon. No one to clap the hands. When they receive the prize, please all of you put your hands together. From first standard fancy dress competition, the first prize goes to Anston Few. Second prize goes to Junal Maxon. The third prize goes to Jasmine. Then from first B, first prize goes to Advika. Second prize goes to Juan Persik. Third prize goes to Sephora. The third prize goes to Sephora. Then fancy dress competition for second standard. The first prize goes to Adriel S. Joseph. Fancy dress competition for second standard. First prize goes to Adriel S. Joseph. The second prize goes to Sandel Abraham. The third prize goes to Nafat Sousa. Third prize goes to Nafat Sousa. Third standard singing competition. The first prize goes to Chris Andrea. Second prize goes to Adarsh Shah. Third prize goes to Junia Jashana. Junia Jashana. From fourth standard, the singing competition, first prize goes to Fiona Sosani. The second prize goes to Mekalina Joya Rafaela. The third prize goes to Evelyn Hazel Briley. Fifth standard poem writing competition. Poem writing competition. First prize goes to Matthew. The second prize goes to Adriano. First prize Matthew, second prize Adriano. From sixth standard poem writing competition. First prize goes to Jessica John. Second prize goes to Jeshuana. The third prize goes to Jennifer John. Then the elocution competition for 7th standard. The first prize goes to Joe and Christy. Elocution competition for 7th standard. First goes to Joe and Christy. The second prize goes to Rishani Esther. Third prize goes to Shafia G. Then from 8th standard elocution competition, the first prize goes to Rose A.K. Mystica.
elocution competition. The first prize winner is Rose AK Distika. The second prize goes to Fiala and third prize goes to Graciana. Then from 9th standard essay writing competition. First prize goes to Shavana, second prize goes to Sabrina, and third prize goes to Tiffany Raj and Ria Ron. First Shavana, second Sabrina, third Tiffany Raj and Ria Ron. Then from 10th standard essay writing competition. First prize goes to Ria. Then from 10th standard essay writing competition, the first prize goes to Ria. The second prize goes to Dalia and Roshni Jose. Delia and Roshni Jose. Third prize goes to Shenu. The third prize goes to Shenu. Now the prize distribution for Kamalaj is the competition over. Thank you very much, our special guest, Sister Logan, for distributing the prizes with whole heart. Thank you, Sister. Now I invite our respected sister Vidya to distribute the prizes for talent exam winners. Now I call upon Amadisha from Standard 3rd to receive the cash award ₹1,000 plus the medal for class toppers and state topper. Then Julia from Standard 5, the class topper and excellence award. Julia from Standard 5, the class topper and excellence award. Next, Matthew from Standard 5, the class topper and excellence award. Shyam from Standard 4, excellence award and Sean from Standard 4, Excellence Award. Gracious from Standard 9, Excellence Award. Gracious from Standard 9, Excellence Award. Mesha from Standard 3rd, Class Topper First. Mesha from Standard 3rd, Class Topper First. Rafan, Standard 5, Class Topper First.
Sharon Serafio from Standard 2nd, class topper first. Kaushika from Standard 4, class topper first. Chris Albino from Standard 6, class topper first. Ashna from Standard 8, class topper first. Chris Andrea from Standard 3rd, class topper second. Shayana from Standard 3rd, class topper 3rd. Thank you so much, sisters, for distributing the talent prizes. In recognition of the exceptional participation of our school students in Indian Talent Olympiad exam 2024 and 25, Golden School Award goes to St. John's Matric High School, Thoothoor. To distribute this award I invite our Chief Guest, Sister Vidya, on stage. And to receive this Golden School Award, I invite respected Sister Principal, Sister Victoria, to the stage. Thank you, sisters. Every good thing must come to an end. But before we leave, we must thank the hearts and the hands behind today's celebration. Yes, let us invite our friends to deliver the vote of thanks and express our gratitude. Respected Chief Guest, Sister Vidya, our beloved Principal, Sister Victoria, our correspondent, Sister Pooja, Sister Flowery, Chief Guest, Sister Bindu and Sister Nuthan, teachers, non-teaching staff, parents and my dear friends, a very happy morning to all. First and foremost, I stand here to express my heartfelt gratitude to everyone who made today's Independence Day celebration and felicitation celebration a success. First and foremost, I thank our Chief Guest, Sister Vidya, for blessing this occasion and inspiring us with your presence. Thank you, Sister. We also thank our beloved Sister Victoria for her constant guidance, encouragement and support that makes every event a memorable one. Thank you, Sister. A heartfelt gratitude to our correspondent Sister Pooja for her blessing and vision that leads our school towards excellence. A warm thanks to Sister Flowery, our special guest Sister Bindu and Sister Nathan for joining and making today even more special. Thank you, dear sister. We are grateful to our teachers for their efforts and dedication in preparing children for today's wonderful performances. We thank our non-teaching staff for their behind-the-scenes performances that kept everything running smoothly. மரத்தின் வேர்கள் ஆழமாக இருந்தால் அதன் கிளைகள் வானத்தை தொடும். அதே போல் பெற்றோர்களின் ஆதரவு உறுதியானால் குழந்தைகளின் கனவுகள் வானம் பறக்கும். சுதந்திர சுடரை நம் உள்ளங்களில் எறிவிடுவோம். இந்நாள் நம் குழந்தைகளின் கண்களில் ஒளிகொட்ட நம் நாட்டின் எதிர்காலம் நம்பிக்கையுடன் மலரட்டும் என்று வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தாக்குகிறேன்.
Last but not least, to all my friends, thank you for participating and making this day vibrant and full of life. As we conclude, let us remember the words of Jawaharlal Nehru. Citizenship consists in the service of the country. Let us take the spirit of this day and live our life serving our nation with pride. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you everyone for being part of this memorable celebration. Let us take the spirit of unity and pride. Jai Hind. Once again, Happy Independence Day to all. Thank you, dear sisters, teachers, and my dear friends. Thank you, dear sister, teachers, sir, and my dear friends. Thank you, dear sisters, teachers, sir, and my dear friends.